Somos Home Field Hunter y nuestro objetivo principal es apoyarte, joven atleta, para que logres alcanzar tus metas educativas y atléticas. Queremos verte convertido en un profesional académico mientras practicas el deporte que amas. Establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de Estados Unidos, contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida. La mejor manera de tomar decisiones trascendentales para tu futuro es estando bien informado. Nuestro compromiso contigo es orientarte efectivamente para que puedas completar una búsqueda universitaria exitosa que sea afín con tus fortalezas y áreas a mejorar. Somos la primera corporación local dedicados a tiempo completo al trabajo de college placement en Puerto Rico. Academias especializadas en deportes de la talla de Carlos Beltrán Baseball Academy y BU Academy cuentan con nuestros servicios para sus estudiantes. Programas deportivos fuera de la isla, como Sports Academy en Santo Domingo, República Dominicana, también cuentan con Homefield Hunter para asesorar a sus atletas. ¿Qué esperas? Nunca es muy temprano para informarte. Llámanos o escríbenos. Estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti. Homefield Hunter, brindando oportunidad al atleta que vive en ti. Hey people, good afternoon. Carlos Diaz here. Good afternoon. We are going to have today a special interview. It's something really interesting. I'm in English today because my invitee is talk English. So it's Coach Joseph Loomis. Coach Joseph Loomis is the esport coach at Carroll University, and I have been working with Carroll recently, but we have a lot of success and a lot of success in terms of recruiting athletes over there in the sport of baseball. But today we're going to talk about the innovation, about the new things happening, and please share this interview, share it with the people that are going to be interested in this topic about esports and gaming. So please share it, and I'm going to have here my invitee, Coach Joseph Loomis. How are you, Coach? I'm doing great. Thank you for having me today. Hey, I'm very grateful. I thank you for the opportunity to interview and for your time, because this is exciting, man. This is great news about colleges, departments, athletic departments getting the esports as part of them. So yeah, we are in the innovation part, and we love it. So, and I'm bringing you so people can understand better, including me, because I don't understand still very well, but that's why I try to be here with you and explain us about all these new things. So first of all, you're in Carroll University in Wisconsin, right? Yes, Carroll University in Waukesha, Wisconsin. Nice. I have been there in Wisconsin, and it's really nice. It's cold, but it's really nice. You don't. At least gaming is not play outside, so that doesn't matter. No, we are inside in a nice warm room. Yeah. So you even during the cold winters, you get to stay nice and warm. Nice. And yeah. Tell us a little bit about what Carroll University is doing in terms of esports, because I saw a video about the Carroll University Esports Center. That is something new that is going to be introduced in the fall. Can you let us know about what is that? Yeah, we have an exciting opportunity. I was given an exciting opportunity to take a look at offering esports here at Carroll University a little over a year ago, and one of the recommendations I gave our president as we looked at this was, if we step into esports, I want to make sure that we're doing it right, and I want to make sure that we're offering amazing facilities and amazing equipment to our students.
our esport athletes, just like any of our traditional athletes here at Carroll, we want to make sure that they have everything that they need to be successful in their sport, in the classroom, and whatever they're doing. So we were able to find a space on campus where we did a full renovation. We're going to have 12 high-end gaming PCs. We also have a console gaming area where we have two 75-inch 4K displays for playing console games, whether it's PS4 or Xbox One. And we'll be getting the new PS5 and Xbox Series X when those are released. And students are going to be able to utilize those in practice scenarios, as well as giving a way for our students to be watching our varsity teams perform while they're in competition. So hands down, I think we're going to have one of the best facilities in the area. We were able to partner with an amazing company, Automation Arts, to do a really great audio-visual setup. So all of our computers are connected through a Crescent system. We have an NVX boxes on each of those, so any of our displays from our computers can be shown on our big screens, and we can also be working to broadcast and do live streams through different players' views and angles. So it's going to be a really cool experience for our students. Nice. And yeah, all the center, actually there's a video that I shared at Homefield Hunter. People, if you want to see it more visually, what Coach just explained us in Homefield Hunter in the wall, I got like 2-3 days ago, you can find a video that shows you how it's going to be that scenario. So that will be exciting. But Coach, first of all, when and how happened that gaming passed from being a hobby to a professional sport that people earn money about playing, and now into college sports? Can you let us know that? Yeah, it's been a whirlwind as we take a look at video games going from a hobby to a paid profession that you can go into. Not too long ago, we're talking a little over a decade ago with Dota, and then into League of Legends, where the competitive environment was growing, and we were able to start looking at competitive gaming. As those areas grew, publishers saw that's what people wanted, especially kids wanted to have that competitive aspect to it. And as the internet was able to have better speeds throughout the world, people were able to get connected. Mm-hmm. And just about 5 years ago, it hit the college scene, where colleges and universities across the United States and Canada in particular started looking at avenues of, hey, this is a thing that our students like. Are we able to create avenues for them to compete? This is more than a club or an organization. These are varsity athletic programs that our students are participating in, the same as our football, baseball, soccer players would be competing. You compete against other colleges and universities or teams from across the world, which is really cool to be able to do. And you're able to showcase your skills across many different divisions. As we take a look at our teams, we're a NCAA Division III university, and we go against NCAA Division I schools, and it's a really cool experience that you normally would not get to have. But the nice thing is you have an even playing field when you take a look at esports. We're all still trying to figure it out a little bit, and it allows us to compete against all different types of schools. At Carroll, I think that we're setting ourselves up in a little bit of different way as we take a look at our program. We are
joining an NCAA Division III conference. We're actually going to be a member of the New England Collegiate Conference, which you would think, but they're based in the northeastern area of the United States. Yeah, and they have 8 traditional schools that compete in traditional athletics. But when you talk about esports, you need a computer or a gaming console and an internet connection, so you're able to compete from anywhere in the world. And that's been something we've been able to do now with our campus being closed. Our esports team still competes and will compete no matter what our campus looks like. And then looking at avenues of how do our students interact in esports, offering different majors, getting connected through work-study programs. So students not only are competing, but they have an opportunity to learn the industry while they're here. Yeah, I saw that. I saw also that you have, at Carroll, you have some minors related to video games. Inside, you told me inside the English department, but also in the computer science, you have gaming development that is more programming. So it's interesting that the gamers can also mix that up inside their academic studies. Yeah, with esports being so new as an industry still, you think about traditional athletics. Sports, in the traditional athletic sense, have been around a long time. Esports is new. It's only 10 years old or about, so we're still a quickly growing industry. And one of the things with a quickly growing industry, we have to find avenues for students to work in jobs that are in that industry. So we're looking at different ways that we can connect students through their chosen majors to get some more knowledge in esports and video games through their minors. So in our computer science program, we have game development emphasis. And that's the programming aspect of it. So learning how do video games actually get made. And then in our English department, we have video game studies, which takes a look at the story, the story development, the rules that go into it, and the history of video games. So you can get a little bit of knowledge in both those areas. And then one thing that we offer in our esports program is opportunities for work study for our students. So you could be running intramural leagues or tournaments for students. You could be learning how to run a LAN facility, working with original content and doing broadcasts, doing overlays for streams, or you have the opportunity to actually be a student manager and help me as an assistant coach for different teams. So there's a lot of opportunities to gain real world experience while you're here. Nice. This is exciting, man. I'm learning a lot. And so unless you that are inside the industry, what is the highest level that somebody right now is doing? I know people are earning money. Here they can earn education, they can earn an opportunity, but people is even earning money and big time money. How is the biggest scenario that a gamer can right now aspire? Yeah, esports is really unique because it's when you look at traditional athletics like in college, you have the idea of amateurism. So students aren't able to make money, or they wouldn't have been able to be making money before they come to college. It's different with esports. You can be a 16-year-old video game player that's streaming and making money on streaming, or you could be winning money in tournaments as awards and still be able to come into the university and still be able to compete on the varsity team. So it's different than what you see with traditional athletics. And really the sky's the limit. When you take a look at where you want to be, it comes down to
your dedication, and how much you're committed to you wanting to be better and grow your skills. Just like you would in basketball or football or any other traditional sports. There's professional leagues out there that you have the opportunity, if you're good enough, to progress into. And it also goes the other way. Sometimes people go professional, and they're still looking for that college education. You can come back to college and still compete, which is way different. You're not going to have a professional baseball player is not going to be able to come back and play college baseball. Yeah. But you can in esports. Okay. At Carroll, we're all about developing the student. I think about this as a holistic approach when we're working with our students. So we want to be competitive, but I'm looking for all students that are willing to work hard at their craft. You don't have to be a diamond level or a challenger level player to be competing in college. You can even be new to the game and then have an opportunity to compete at the college level. And I think that's the neat thing here at Carroll, where we want to find students that want to be here. We want to find people that want to be pioneers and be innovators. That's a little name play on Pioneer Pete, our mascot, but I think it fits well with esports. So we're looking for all levels of players that are willing to play and are willing to or that want to be part of an amazing experience, part of something new, innovative, that want to push the limits. I'm working with a lot of different community partners. Our high school's esports association is based right out of Waukesha, Wisconsin, and I chat with their president on a regular basis, and we've talked about how do we get involved in mentoring high school students, and how do we get involved with helping run their tournaments. We have opportunities to connect with some of the professional NBA 2K teams that are local. We're in a great place to be able to connect regionally with a lot of great esport facilities and programs. Nice. And can you you recruit in a team? You have it's co-ed, male, females, right? Yeah, we're completely co-ed. Where traditional sports are male, female, esports are fully co-ed. Our Overwatch team right now, we have 3 females and 3 males in our top team right now on our starting roster, and on our League of Legends team, we have 1 female and 4 males on our starting roster on our top tier team. So there's opportunities to play, and that's the great thing about esports. It's such a welcoming community to everyone, especially at the college level. There's been a lot of press talking about negativity that sometimes happens in chat rooms, and but when you look at the college level, it's much different. It's so welcoming. People want to see others be successful. They push each other. It's so great. Perfect. And how runs like a practice session? How many hours per day a player should be practicing, and how that runs? Yeah, I take an approach that this is very similar to other college sports, as we take a look at a holistic approach. So in front of a computer, students are going to be about 6 to 8 hours a week that they're going to be scheduled in front of a computer for practice. We're setting it up as 2 3-hour practices and
2 hours on their own to get into our esports facility and be doing some work on their own. I'm kind of thinking of as the same as you're in a practice session for a traditional sport, and then you have to go to the weight room. That free time is kind of like that weight room time. We want to make sure that our students are staying healthy, so there are scheduled physical workouts, okay. Making sure that students are taking care of their bodies during it. It's a very different type of activity where esports is viewed as very sedentary, where you're not moving a lot. But when you actually look at the science behind esports, they're hitting peak heart rates like an 800-meter runner during matches because of the stress hormones that are setting off in their body. So you have to make sure you're taking care of yourself. And then setting aside time, making sure our students are taking care of their grades and their academics while they're here. There's a lot of people that will talk about esports being addictive and video games being addictive. When you're progressing and you're fast, just like anything, if you start making baskets, you want to start making more baskets. Mm-hmm. It's the same with esports. You start getting better, you want to keep going and getting better, and we want to make sure that our students are taking time to step away and taking care of their academics. So, we have a very at Carroll, we have a great support staff that our students will be able to work with, and with our Learning Commons and academic resources and academic advising, and same with our counseling services staff that we'll work with to make sure that students are going to achieve everything they want to while they're here. Nice. That's interesting about the physical part of it, and really, it's really good. Always a good health is a good mind, and you need a good mind to play game. And working the strategy and everything about that. But also what you said about the balance between academics and the sport, in this case esports, is always important. I imagine also that to be part of the team, they need to maintain a GPA. So that's important always. And how I'm going to you send me an email with a list of games that are varsity titles. I'm going to pass through that. It's Overwatch, League of Legends, Rocket League, Fortnite, very, very famous here in Puerto Rico. I know probably globally. Rainbow Six, Super Smash Brothers Ultimate, and in sports you have Madden, that is football, and also NBA 2K. I'm a baseball fan, and I'm going to honest my reality. I got a PlayStation and I just play MLB The Show. I'll be honest, I absolutely love that game. I think that there's a calling for that game eventually. I think there's going to be a resurgence of the title, and I think that a lot of players are excited for it. But yeah, we have 8 varsity titles that we're recruiting for. We're looking for students to fill roster spots in all of those titles. We're going to be we have the opportunity to actually host multiple teams actually in our conference. Where many teams will say that they have a tryout, we have evaluations. So we have an evaluative process for students to go through where you actually will be ranked, and then that's how you'll be selected for different teams. So you have an opportunity to compete, and every semester you actually have the opportunity to be reevaluated, so that you can always be pushing for that top tier here, and the competition never stops. There's always someone behind you that wants your spot, and I think that's going to be fun to watch that develop. Mm-hmm. And how many, a player can be assigned for multiple games, right? Yes,
they can be on multiple teams. We'll be respective of the amount of time that they have. Yeah. And we'll monitor, how they can. But yeah, if there's a player that wants to play Fortnite and wants to be League of Legends, those are things that we can make happen. The way our conference is handling competition is just like a traditional athletic conference. So you have fall sports and you have spring sports. Mm-hmm. Yeah, so you have fall titles and spring titles. Yeah. So that's another way you can be competitive year round. And you can balance and play one game at the fall and the other one in the spring. That's good. Exactly. Nice. And there will be probably a varsity thing, like what I'm getting from I think Coach Misao is cut the communication. Let's see. I think I think my camera went out. Okay, your camera went out. I'm still here. Yeah, I'm listening to you. Your camera went out. Yeah. It's something over there. So, but let's see if you can get into again. Let's see. Actually, you were freeze for a lot of minutes, but still I was listening to you, so I didn't tell you anything. Well, you were freeze. I'm here, and I cannot get my camera to turn back on. If you can, I think one time that happened to me. If you can disconnect from the call and use the same link to connect, and I think you will be back. Okay. Perfect. I will do that right now. In the meantime, I'm going to talk a bit with Miguel here live. Hey, Miguel, are you hearing me now? I'm here. Perfect. Quiero dejarle saber a las personas que en lo que Coach Loomis regresa, que tuvo un problemita quizá ahí con el Skype, que Miguel es el Admission Counselor de Carroll University. Y estoy trabajando con Miguel desde este spring, que nos conocimos en Autopista América. Yo hice una entrevista con Miguel recientemente y ya hemos trabajado ya 2 atletas que van para allá de béisbol y estamos trabajando con 3 adicionales. Y Miguel, al final de esta entrevista, Miguel va a estar explicándole sobre lo que es la beca Inspire. ¿Verdad, Miguel? Así es, efectivamente. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por esta gran oportunidad, por la colaboración y la confianza. Es un verdadero honor, la verdad, colaborar contigo y apoyar a los estudiantes más que nada. Y tenemos una gran propuesta para los estudiantes. Voy a dejar que los números hablen por sí solos. Ya tenemos 2 estudiantes confirmados y, como acabas de mencionar, hay otro grupo de estudiantes que está a punto de confirmar. Así es que estamos súper contentos de traerlos al campus y de darles las propuestas educativas junto con los deportes que vamos a ofrecerles. Y ahora esports, imagínate. Claro, sí, seguimos innovando, siendo la institución más antigua del estado de Wisconsin. Hay que mantenernos en la vanguardia, ¿no? Así es que qué gusto que tenemos ese nuevo deporte, porque yo nunca hubiera imaginado que de chiquitito, cuando mi mamá me decía, no juegues videojuegos, no son buenos. Y mira, unos años después y ya es todo como un deporte, ¿no? Eso es así. Yo creo que tengo el coach aquí, pero sigue sin... Hi, coach, are you listening to me? I'm here. I do not know why my video camera will not turn on. No problem. We can continue. Actually, people already saw you, and here the most important thing is what you have to tell us. So we can continue. I will leave Miguel on camera. Is that fine with you, Miguel? Yeah, for sure. Perfect. You see now, Miguel. Miguel is the admission counselor, and you will see at the right the Skype logo over there is Coach Loomis, and we will continue the interview with him. So, Coach, can you explain us a little bit about how and what consists an actual competition? When the team is going out or playing with can they do it from the college, an actual competition? I imagine that because of the online, but is some event that they gather together and play physically in the same place? I know now COVID is another thing that we have to deal with, but how that is managed?
Yeah, that's, with COVID right now, that is the thing with esports. You're able to still be able to compete, and people have probably seen that worldwide as different esport competitions are still happening. The majority of our competitions will be hosted online. We'll be in our home facility competing, while our competitor is at their college or university. But there is going to be some opportunity for travel, for doing some actual live competition, doing competition via a LAN environment. So we'll be weighing those opportunities as they come up. There's going to be some chance to actually go through and travel. It's a different experience being up on a stage and having people watching you and having your competitors right there. It's a really cool experience that I want to find some ways for our students to participate in. Yeah, I saw a YouTube video about that. Like in a big arena, a lot of fans, a lot of signs of people supporting their teams. Each team has obviously their mascot and their logos, and it was crazy. An environment like a professional traditional sport. Basketball arena, baseball field. It was amazing, and those kids saying hi, saluting the people, the fans. It's great. It's great. So I imagine that would be like a top event. At least for one each semester to have that. It would be amazing. And in terms of, I saw in a video that obviously you are a team. As you let me know in the email. Other benefits include recognition as an official team of the university, open access to the CEC, that is the venue, the place where they are going to practice and everything. There's a scheduled season, arranged scrimmages, that is practice, like exhibition games, jersey, team apparel. So you have uniforms like every other team. And also, I saw, can you let me know about uniforms? And also, I was seeing at your Facebook fan page, and people can go there and connect Carroll University Esports. I think like the kids have like their nicknames, right? Like the playing nickname, like the username. How is that? It's all about the gamer tag. On the back of the jersey, esport athletes go by their gamer tag. It's what you see on the screen. So students take a lot of pride in that name, just like they would their normal name. We want to honor what those students work for, and the gamer tags stick to that. But yeah, uniforms are important. One, we want to look cool. We want to have that swag, but we want to have functionality to it. When you're in a 3-hour League of Legends match, you want to make sure that you're comfortable, that you have that dry fit material. You're still sweating. You want to feel good and comfortable. So you want to make sure that the students are feeling good. Actually, I saw that the chairs are really important. Obviously, you need to be comfortable. What other tools? What is your glove? What is your headband? In terms of gaming, what goes around that in terms of apparel? About like a glove, like a baseball player that is very handpick his bat, his glove. What is that in terms of gaming? Yeah, the chair is something that's very important for our students. When you look at lumbar support and when you're sitting for long amounts of time, that you want to make sure that you're comfortable, that you're taking care of your body. You don't want to be sore after it or anything like that. But when you're taking a look at the computer mouse, the keyboard, the monitor that you're using, you want to make sure that they're the right equipment for each person. So we have a standard set of computer peripherals that we'll use. We have
across their K95 keyboard. That's the same keyboard that professional gamers use. They'll be have that chance to utilize it in our facility. Alienware mics, making sure that we have high DPI on them, that they're adjustable, that they can set the mouse up so that they to their specifications so that they can be successful. Same with the type of monitor that we use, and making sure that it's paired well with the computer tower that we're using. So we're having i7 Intels with RTX 2070 GPUs, and we're pairing it up with a really nice monitor that matches those specs well, so that the displays are going to be crystal. They're not going to have any lag. And to be honest, one of the most important things is the internet. We have dedicated internet in that facility, so we should never have any lag in our gaming. They're low latency, so that our gamers never have to suffer with any lag on their screen. Yeah, internet is really important. Yeah, perfect. And Coach, I'm very thankful and grateful for all this information that you are giving us, including me, because I'm not going to say I'm new. Actually, I play now and then some MLB The Show, as I told you guys. I love that game. I love baseball, but the most important question for me, all are important, but for me, and I leave it to the end, to this last question I got for you. And it's about recruiting, okay? Because that's what I work on. I work on recruiting, and I would like to know two things about recruiting: about what skills you look to find in a candidate, and also how I can show you that. First thing that I'm going to let you know what came to mind. I said, does the kid when go online and play against the coach, so the coach can see how is their skill, or how is that? Because I'm going to let you know, I would love to help you get some Puerto Rican players get to Carroll and be part of the esports team, but I need to know how I can make that happen. So just let me know how I can do it. Yeah. Coaches are always looking for video, and it's not uncommon for students to be posting clips or doing their own streams already. So having access to their Twitch channel, or if they're using YouTube, or if they're going to be utilizing Facebook gaming, whatever it may be, having access to those for coaches to be able to go out and see what they do is really important. When I look at students and I'm recruiting, and the things that I look for, I really look for students that have a strong communication in their games, that have chat a lot, people that play with their team, not as a solo player, but they're playing within their role. They know what their job is, and they're being, and they're by playing within their role, they're making their team better. I think those are the key things there. But we're always looking for video, and like I said, students are usually doing those things already. It's just making sure that they know how to showcase themselves. And I think that's something you could definitely help them with. Baseball players make videos that go to coaches. It's not any different in esports. You want to see some highlights of what they've done. Let them put in those cool spectacular plays, but also just their normal play that they have. And
even if it's just being able to get them or get coaches, the students Twitch or YouTube, and then the coach can go in and find what they're looking for. And I am not out of my mind thinking about that. You coach sometime can play like 5-10 minutes with a kid to see how he is. That happens. Yeah, we actually what I typically do is I actually set them up with our current players. We've actually had recruits that have actually played in tournaments with our team before. Where we've done some practices, we've done some scrims with them, and they're dedicated to Carroll, and we get them into a tournament so they can start getting accustomed to it. And that's a little different than what we see with traditional athletics. You would never see a college baseball team ask us to tell a recruit, hey, come play a game with us. But it happens very, very, very often in the esports world. Because you're able to connect from all over the world, that we welcome people in if it's within the rules of the tournament. Nice. Well, Coach, I learned a lot today, and I'm very thankful for your time and for being with us here. This interview is going to stay at my Facebook fan page, and I'm going to upload it at YouTube, and it's going to be on my website, and I'm going to promote it. I already, because of this week, I already connect with Facebook groups about gaming in Puerto Rico, and they are seeing this like as me, not a surprise as me, because they know the industry, but they didn't knew about getting into college through this. So and a lot of cool things are going to happen soon. So I will keep in touch with you. A cool thing here during the vacation. Right now we are in summer. I got my nephew came here for a week, and man, I'm going to ask him what are the games that he's playing. I think Fortnite. My daughter is here letting me know Fortnite, and I think some Super Smash Bros. His life in summer is like he get out of bed like at what time? 3 p.m. And so he play around until 4-5 a.m. And that's his plug. That is not any different than my college athletes right now. Okay. They're currently sleeping in if they don't have work. They get up and they're gaming all day until I tell them you should go outside and enjoy the weather a little bit too. And then they come back and they do some more gaming. Yeah, and he's getting into 9th grade, so I'm going to let him know that he needs to get good academics to get into college. But he's practicing the way he is. In 4 years, he will be a stud, like we said. So I'm going to let you know about him. His name is Caleb. but in the near future, I want to help to get some seniors, 2020 seniors, try to get over there. And Miguel is going to talk us a little bit more now after we finish with Coach Loomis about the special opportunity and scholarship that Carroll University have for especially Puerto Rican players that can join athletic teams, including esports. So, Coach, for me, I'm thankful for your time. And if you want to say a final statement, just go ahead, please. No, thank you for just having us. I think we have an amazing opportunity here at Carroll University for students to really continue their gaming and take it to the next step. We have opportunities in several different titles, and we'll take a look at expanding those over the next year, actually. And while you're here at Carroll, you're going to be able to get a great education while doing something that you really love and enjoy doing, and you can actually learn about the industry. I think we have a lot of really amazing experiences here, and anyone that is looking to reach out, you can reach out on our social medias, Twitter and Instagram. We're at Esports Carroll U.
Facebook, Carroll University Esports. Or you can check us out on our website if you Google Carroll U Esports, and on there's a connection to our Discord channel, and students can reach out to me on any of those. Perfect. So thank you, Coach Loomis. This was Coach Joseph Loomis from Carroll University Esports. So thank you. Let's keep in touch. I'm seriously, I want to try to get a kid over there to do gaming. So let's keep in touch, okay? Sounds good. Thank you. Perfect. Bueno, mi gente, ese fue Coach Joseph Loomis. Miguel, qué cosa más brutal, ¿verdad? Sí, la verdad. Como cambian los tiempos. Tú estabas diciendo ahorita que tu mamá te decía, no juegues juegos de video, estás perdiendo el tiempo, ponte a estudiar. Y ahora hay muchachos ganando 6 figuras jugando gaming y pueden obtener oportunidades educativas haciendo gaming. Así que bueno, el futuro es ahora. Ya esto no se puede ver como algo que va a venir, ya esto llegó y lo único que va a hacer es crecer. Así que wow, aprendí un montón, así que vamos a ver si lo logramos, si ponemos allí un eSport player que juegue cualquiera de esos juegos. Ya tengo la lista, ya sé lo que quiere el coach y sé que lo podemos lograr junto también de la mano contigo, Miguel, que ha sido un instrumento de bendición en mi trabajo y en los muchachos que he podido ayudar. Tengo aquí, voy a poner aquí en un saludo que nos envía Marisol Pérez, la madre de Yexel. Dice saludos Carlos y Miguel. Está conectada por ahí. ¿Me escuchan, Miguel? Aquí estoy, ya de regreso, ya se conectó. Se había desconectado, ok. No, te decía que la mamá de Yexel, Marisol Pérez, nos envía saludos. Muy bien, un saludo a Yexel y a la señora Marisol. Un verdadero honor colaborar con la familia. Yexel es uno de los estudiantes que viene con nosotros aquí en el otoño. Justo este lunes nos acabamos de conectar para darles unos detalles, unas actualizaciones para su próximo viaje. Así que es un verdadero honor, la verdad. Yo sé que están súper emocionados. Yo estoy súper contento también porque, como ya sabes, tenemos la beca Inspire que los va a apoyar de la mejor manera posible. Así es que es un verdadero honor apoyarles. Eso es así. Y Yexel se une a Jorge Rodríguez. Ambos van para el equipo de béisbol. Y entonces estamos trabajando ya con otros estudiantes. Creo que ya estamos a ley de anunciar ya a Juan Carlos Correa. Estamos trabajando con Azuel Cintrón y ahora más recientemente con Max Diel Díaz. Son 5 excelentes estudiantes, atletas que irían para el equipo de béisbol, y estamos viendo a ver si pronto trabajamos con uno de soccer y que sigamos utilizando estos recursos. O sea, Carroll University es una excelente universidad. Desde que hablé con Miguel lo pude ver así. Él me enseñó lo que primero, la oportunidad educativa que muestra la universidad. Pude notar que es una excelente institución académica, y el hecho de que ellos hayan hecho una beca especialmente para los puertorriqueños, que es la beca Inspire. Voy a dejar que Miguel nos diga cómo fue que surgió eso, y que explique un poquito la beca. Pues oye, eso hay que agradecerlo, y porque no todas las universidades se preocupan específicamente por cierto tipo de estudiante, de cierta nacionalidad, el estudiante, y no tiene que ser, que la gente sepa, no tiene que ser atleta, ¿verdad? Lo que pasa es que yo trabajo con solamente atletas, pero puede ser un estudiante regular que no es atleta, que esté escuchando esto, que usted conozca, que todavía está buscando universidad y quiere ir a los Estados Unidos. Aquí lo único que tenemos es que tener obviamente buenas notas, porque obviamente las notas son súper importantes, más en una universidad de 4 años, así que será admitido el FAFSA. Pero Miguel, cuéntanos un poquito sobre la beca Inspire. Sí, como tú dices, es una beca bastante buena, bastante generosa. Esto es algo que nació por parte de la rectora, la presidenta Nettinger. Ella, cuando se enteró que por más de 30 años tuvimos a la consejera Hilbert reclutando de Puerto Rico, ella quiso volver a vivir ese momento, y ella me otorgó esa responsabilidad a mí. También contamos con el apoyo de todo el equipo, desde los colegas que trabajan en la oficina de ayuda financiera para generar el paquete financiero,
junto con el vicepresidente de admisiones, Teach Metzel, que es la mente maestra quien está desarrollando este proyecto. Estamos trabajando todos en equipo para apoyarlos a ustedes. La rectora, la presidenta Nattinger, también ella cuenta con conexiones familiares. Ella tiene una tía que vive en Puerto Rico, que por cierto vive el 51% del tiempo en Puerto Rico. Ese 1% es súper importantísimo. Creo que el clima tiene algo que ver con eso. Entonces ella tiene conexiones, y el año pasado cuando estuvimos de visita, casi al día, hace un año que estuvimos de visita haciendo ese viaje exploratorio, para ver cómo íbamos a poder apoyar y para empezar a hacer esas conexiones con los consejeros y los estudiantes. La verdad que fue un viaje bastante productivo, bastante bueno para darnos cuenta de que el apoyo que tenemos que tener tiene que estar ahí. Así es que estamos bien contentos. Nos da gusto saber que en menos de un año ya hemos dado resultados con respecto a reclutar a estudiantes de Puerto Rico. Y nuevamente, muchas gracias por la confianza, porque sabemos que esta es una decisión sumamente importante, especialmente porque quizá Wisconsin, algunas personas ni siquiera lo ubican en el mapa, ¿no? Ni siquiera lo habían escuchado. Pero nuestra trayectoria nos respalda. Llevamos 174 años en educación superior y tenemos más de 95 programas académicos, así es que tenemos bastantes opciones para los estudiantes. Justo esta semana también me conecté con la hermana de Azuel, con Talisha. Sí. Nos conectamos porque, bueno, de hecho platicamos con los dos, pero la conversación era más enfocada con Talisha porque ella quiere estudiar animación. Entonces yo me puse en contacto con uno de nuestros profesores porque tenemos una clase que tiene que ver con animación, pero no tenemos la carrera en sí. Entonces yo quería que ella escuchara de la voz del experto, que es el profesor Becker. Entonces ya pudieron tener ese contacto, esa relación, y eso es lo que nos distingue, que somos una escuela que da atención personalizada. Nuestras clases son 21 estudiantes y un profesor. La palabra clave es profesor. No tenemos asistentes de profesores, son profesionistas que han estado en el campo y ahora quieren compartir ese aprendizaje con los estudiantes. Entonces me encantó ver la cara de felicidad de Talisha y de Azuel, también de su mamá, al saber que es aunque no tenemos animación en sí, tenemos algo que la puede llevar al campo que ella quiere trabajar, que ella quiere estudiar y a futuro conseguir su trabajo. Entonces es un honor. La beca Inspire busca apoyarlos financieramente. Queremos que sea lo más accesible para ustedes como familia, el pago que sea mínimo. Y la otra buena noticia que acabamos de anunciar por parte de la rectora es que con todo lo que está pasando, vamos a tener un semestre presencial, un semestre en persona. Vamos a arrancar el 24 de agosto, así es que es un poquito más temprano a lo que usualmente, históricamente, arrancábamos. Y la otra buena noticia es que con respecto a los dormitorios, a las residencias estudiantiles, cada estudiante va a tener su general. No tan solo por lo del distanciamiento social, para que cada estudiante tenga su propio espacio, pero sino también para que se sienta más a gusto y más cómodo en estar en su propio espacio. Perdóname, esa es una de las actualizaciones que tenemos. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que cuando ibas a decir lo del hospedaje, te la guiaste un poco, se quedó, no te escuchamos bien. Okay. Si puedes repetir lo del hospedaje. Perfecto, ya aquí de regreso, disculpen la conexión técnica. Les comentaba que otra de las noticias que nos dio la rectora Nattinger con respecto al semestre de otoño es que el hospedaje para los estudiantes, cada estudiante va a tener su propio dormitorio, su propio residencia estudiantil, lo cual a mí me parece genial, no tan solo por lo de COVID, para que haya el distanciamiento social, pero también por cuestión de que el estudiante puede estudiar al horario que mejor se le acomode. Puede arreglar su dormitorio como mejor le convenga y más personal, ¿no? Su espacio más personal. Entonces, con todo eso vamos a respetar el costo que ya se había contemplado, que era el costo doble. Se va a respetar ese costo, aunque en verdad va a estar viviendo el estudiante en su propio dormitorio. Entonces, nuevamente es al apoyo que queremos darle a los estudiantes. Ya también estoy en contacto con la decana Vanessa Pérez Topchowski, que ella es de descendencia puertorriqueña. Ella también va a estar apoyando a los estudiantes. Ella trabaja en la oficina de diversidad, equidad e inclusión. Entonces sabemos que esto va a ser un cambio para los estudiantes. Igual ir a la universidad es un cambio en general, pero queremos que el tiempo que están con nosotros, la experiencia universitaria, que se sienta como su hogar fuera de su hogar. Sabemos que su casa está en Puerto Rico con sus padres, con sus familias,
pero su nuevo hogar va a estar con nosotros y queremos que todo el equipo los esté apoyando para que se sientan cómodos y se desarrollen como estudiantes y como atletas. Excelente, excelente, son excelentes noticias, ¿verdad? Poder saber que ahora con el COVID ustedes están haciendo sus arreglos y sus cambios para darle una mejor oportunidad y a los muchachos y una paz mental también para los padres, ¿verdad? Que quieren saber que sus hijos están seguros, eso del hospedaje individual, inclusive aunque ya tienen costo de doble, pero como quiera lo van a ahorrar, eso es grande y le da un poquito de seguridad a los padres. Y yo sé que ustedes son una institución pionera, como dice su mascota, una institución de clase A, ¿verdad? Número 1, y que todo lo que esté en sus manos para garantizar la seguridad de los estudiantes lo van a hacer. Y yo estoy seguro, mira, Marisol dice, la atención personalizada es uno de los mejores servicios y beneficios que los estudiantes y padres hemos tenido. De su experiencia trabajando contigo, con Miguel, ¿verdad? Así que, y me consta, todos los padres con los que le refiero que trabajen con Miguel la admisión, después de que el coach, ¿verdad?, su visto bueno de que el estudiante, ¿verdad?, puede participar del deporte, pues han tenido una experiencia maravillosa con Miguel. Miguel es bien diligente, no lo digo porque lo tenga de frente, porque es la verdad, Miguel es bien diligente y trabaja para que una universidad, gente, que vale en precio normal $45,000, usted la pueda tener accesible, claro, dependiendo de sus ingresos. Eso va a variar, uno no puede decir un número fijo, pero se sorprenderá el precio accesible que va a tener versus el valor de lo que usted va a estar recibiendo. De verdad que es impresionante y espero que Sabe que Inspire pueda continuar ahí. Y yo sé que mi parte para ayudar a que Sabe que Inspire continúe es ayudando a que año tras año vayan 5, 10, lo que sea. Miguel, tú dijiste que en menos de un año, en un par de meses, hemos empujado allá varios estudiantes con una buena oportunidad, porque esto no es así como que a última hora, ¿verdad? Conocí a Miguel en marzo, justo antes del COVID, y ahora, coge el teléfono, mamá. Perdona, me entró una llamadita por aquí. Conocimos a Miguel antes del COVID, que fue recientemente, y ha sido todo, ha encajado todo también dentro del perfil de los estudiantes que tenemos, que todavía necesitaban una ubicación, que de verdad que Dios sabe dónde pone las personas, en qué tiempo, y yo agradezco porque yo nunca había escuchado de Carroll University, y cuando miro, y yo todos los días, yo siempre digo esto, todos los días yo conozco universidades nuevas, porque hay tantas y tantas universidades en los Estados Unidos, que es impresionante, y pues qué bueno que choqué aquel día con Miguel, hablamos, justo casi terminándose el evento, que casi ni hablamos, y de verdad que ha representado una oportunidad que estoy seguro porque este año fue al final, que ya para el 2021, que trabajemos esto con más tiempo, vamos a poder impactar más atletas y vamos a poder impactar más deporte. Así que, pero esta oportunidad de esports que hablamos hoy se abrió de momento y creo que el coach está bien disponible para reclutar a algunos de los atletas de esports. Así que si están viendo este video y son gamers, ya el coach dio su parte sobre qué necesita saber de usted. Así que me puede contactar por las redes sociales directamente para tratar de ayudarlo a que el coach vea sus habilidades de gaming y que luego Miguel haga su parte en cuanto a la admisión. Y hay que tener buenas notas, gente. Eso es lo más importante. Sí, hay que tener buenas notas a nivel de high school. Así que aquí nos está también contactando Alex Pérez, que dice, ven a Florida para los commitment, estamos ready. Tenemos muchos también clientes allá en el estado de la Florida. Él dice 2021, yes, parece que su hijo es de la clase 2021, así que estamos en contacto, Alex. Así que Miguel, si quieres darnos unas últimas palabras, siempre agradecido porque estamos en contacto siempre y por la ayuda que le brinda a nuestros estudiantes. Claro, sí, nuevamente para darte las gracias, Carlos, porque yo sé que hemos colaborado en equipo y en bien de los estudiantes. Tenemos esta gran oportunidad para los estudiantes. Estoy muy, muy contento de que ya hay estudiantes que están tomando ventaja de esta gran oportunidad. Justo al principio de la semana, el lunes, cuando nos contactamos con el vicepresidente, él ya está viendo a futuro que los estudiantes que ya hemos reclutado para este otoño, como nuestro semestre va a terminar el 24 de noviembre, los estudiantes van a regresar a casa, a Puerto Rico,
que es justo en diciembre cuando tenemos esa ronda de autopistas de la feria que vamos a estar haciendo. Y el vicepresidente, siendo el líder que ve a futuro que es, él ya está pensando que los mismos estudiantes que ya hemos reclutado, que ellos nos van a ayudar a seguir reclutando más estudiantes. Y yo sé que eso va a ser bien impactante porque los mismos estudiantes van a compartir su experiencia de lo que ha sido hasta ahorita, de lo que van a vivir en el otoño como estudiantes de primer ingreso. Y eso va a ayudar a dar otra perspectiva para que lo escuchen a viva voz de los estudiantes. Entonces, un verdadero honor. Seguimos apoyando. Otra comunicación que tuvimos con el coach Loomis es que él dijo, ¿crees que podamos tener un estudiante de Puerto Rico para esports? Y yo le dije, conociendo a Carlos, conociendo el trabajo que él hace, estoy seguro que sí. Así es que yo sé que todos los que están escuchando, que están interesados en una buena educación, en una buena oportunidad financiera y si en particular les interesa esports, estamos aquí a la orden. Estamos trabajando como equipo y estamos aquí para apoyarles. Vamos a lograrlo. Dios mediante, estoy bien seguro que vamos a lograrlo porque todo cae en su ahí, todo cae como debe ser y yo sé que trabajando en equipo lo vamos a seguir haciendo y vamos a tener un gamer allí en Carroll. Así que claro, Dios quiera que sí, ojalá que sí, porque mira, acuérdate cuando estábamos platicando de Juan Correa y Juan Correa está así literalmente a minutos de comprometerse. Justo era una oportunidad súper beneficiosa para él porque él en particular, basado en su programa que él quiere estudiar, él está consiguiendo un súper paquete financiero y lo digo a voz abierta porque esto es un apoyo extra que le estamos dando a él basado en su programa que él quiere estudiar, que es el campo médico. Y te acuerdas que yo te platicaba de esa beca, de la beca HCAP, y él es un ganador, él es el que se ganó esa beca, así es que ya le tocaba wow, que él sí iba a ganar esa beca adicional. Y aparte del apoyo económico que le vamos a dar el apoyo por parte del equipo de HCAP. Nice. Sí, que hay unas becas. Está Inspire que solamente con ser puertorriqueño y tener buenas notas tú cualificas, pero también Miguel sabe identificar becas adicionales dependiendo del campo de estudios que tú quieras hacer para añadirle a ese paquete de becas. Así que igual, entonces no sabía que la HCAP era una competencia. O sea, que no es limitada las becas y Miguel y Juan fue ganador de ella. Wow. Pues tengo que hablar con Juan para postear y anunciar eso, porque eso es un adicional, ¿sabes? Eso es un reconocimiento adicional. Claro, sí, este grupo va a ser el segundo grupo a nivel freshman que entra con nosotros. Es un pipeline, es un grupo de estudiantes que queremos que se diversifique el campo médico, esa es la meta principal. Entonces tiene que tener cierto perfil y Juan fue un candidato que resultó seleccionado para conseguir esa beca. Muy parecido a ese caso en el campo de negocios, otra de las estudiantes con la que trabajé, ella también fue una de las finalistas y también ganó una beca adicional. Entonces estoy muy emocionado por este nuevo grupo de estudiantes, ya pensando a futuro para el 2021, porque las becas se van a volver a abrir, se van a presentar más oportunidades y si de por sí el paquete Inspire ya está bastante generoso con una beca adicional o con una beca por fuera, pues ahora sí que ya le salió, ahora sí como dice full ride, un viaje completo, ¿no? Eso es lo que nos llamamos la cherry del bizcocho. Claro, sí. Qué bien. Pues nada, Miguel, agradecido si tienes algo más, ¿verdad?, que añadir, pero agradecido siempre por tu ayuda y colaboración y vamos a seguir para adelante en esto. Así es, y nos vemos próximamente, yo sé que autopistas... ¿Cuándo vienes? ¿Perdón? ¿Cuándo vienes? Teníamos planeado, ya es que el viaje original era en agosto, pero se pospuso hasta noviembre. Entonces en noviembre y otra vez en diciembre va a haber 2 partes del viaje. Y también estoy colaborando con mis colegas de la oficina de exalumnos graduados, porque acuérdate que tenemos ese gran grupo de estudiantes que estudió en los años 70, 80 y 90, que justo el año pasado fue cuando les hicimos su evento. Entonces estamos haciendo planes. No me sorprendería que la rectora quiera ir al evento porque ella fue la que hizo el evento el año pasado. No me sorprendería porque los mismos exalumnos dijeron ¿cuándo regresan? ¿Cuándo nos hacen nuestro próximo evento? Y tenemos un gran grupo. Un saludo muy especial a Paul Viraló, que él fue uno de los que me apoyó en una de las escuelas, y también a José Raúl Salgado, que es un quiropráctico ahí en Puerto Rico, que también me apoyó. Así es que tenemos esa red de contactos también disponible. No hay nada más poderoso que
la recomendación de un exalumno o de alguien que esté allí, como van a ser nuestros 5 peloteros, que yo estoy seguro que por la experiencia que van a tener, cuando tú vengas a Puerto Rico te van a ayudar y van a estar ahí de la mano contigo, ayudándote a decir que ha sido Carroll University para ellos en tan corto tiempo. Y cuando esos muchachos se gradúen de allí, pues también van a seguir siendo parte de eso, porque es un orgullo decir de dónde tú vienes. Entre tantas universidades yo represento a esta, y esta me ayudó a ser quien soy yo en la vida, así que y no hay nada más poderoso que eso, creo. Así es, y sin lugar a duda la educación es la llave que cambia el mundo, así es que un honor apoyarlos a los estudiantes de esta manera. Perfecto, pues Miguel, seguimos en contacto. Muy bien, a la orden, y nos vemos pronto. Mantente saludable por allá. Gracias, igual. Ok, cuídate. Bye. Bueno, gente, ahí tuvieron a Coach Joseph Loomis, primero de todo, hablando sobre la oportunidad de esports y gaming en las universidades de Estados Unidos, incluyendo Carroll University. Y ahora terminamos con Miguel, que es el Admission Counselor, Miguel Rodríguez, el Admission Counselor de Carroll University, que está asignado a Puerto Rico y que ha sido una herramienta clave en los reclutamientos que hemos hecho desde marzo hasta este momento hacia allá. Y como ustedes vieron, hay muchas becas. Es una universidad de 4 años en NCAA dentro de la división 3, o sea que no hay beca deportiva, pero tienen tantas y tantas buenas becas y otras ayudas para los buenos estudiantes que va a ser, básicamente no necesitas una beca deportiva. Inclusive me atrevo a apostar que estudiantes, ellos en división 3, con buenos estudiantes y buenas becas académicas en Carroll, pueden terminar pagando mucho menos que estudiantes. Bueno, me desconecté, el internet ha estado pésimo en el día de hoy. Como vieron, tuvimos problemas con el coach donde no se podía ver y ahora yo me desconecté, pero ya estaba terminando, gente. Así que lo que quería decir en ese momento, que si me interrumpió la conexión, es que las notas es lo más importante para tú conseguir una buena oportunidad. Así que voy a cortar antes de que podamos tener otro problema con internet. Ya estaba terminando, así que gracias por su apoyo. Vamos a estar anunciándoles próximas entrevistas próximamente. Así que seguimos. Por favor, miren este video para que podamos conectar en las redes. Es bien importante que por favor conectemos en las redes sociales para que sigan recibiendo contenido e información importante y valiosa para ustedes, los estudiantes atletas y sus padres. Así que aquí tienen. Saludos a todos, mi nombre es Carlos Miguel Díaz para Home Field Hunter. Como ustedes saben, nos dedicamos al reclutamiento universitario para atletas. Queremos invitarte a que nos des like en nuestra página de Facebook, donde vas a encontrar mucha información valiosa, pero más específicamente entrevistas en vivo que estamos haciendo con los protagonistas del proceso de reclutamiento para atletas. Estudiantes que lo están haciendo bien, estudiantes que se graduaron, coaches de las universidades de Estados Unidos y recursos importantes y valiosos en el desarrollo de los atletas. Para que tú puedas ver los videos de nosotros y te llegue notificación de todos los videos que hacemos, necesitamos que vayas a la página y debajo del like, donde están los 3 puntitos, le dejas ahí, va a salir un menú que dice varias opciones, aprieta following y cuando entras a la parte de following vas a ver que arriba tienes que estar marcado Get Notifications y abajo te va a salir Default. Eso que dice Default lo vas a cambiar para See First. Esa es la clave. Tienes que poner See First para que así cada uno de los lives que nosotros hacemos con importantísima y valiosa información, tú lo puedas ver y te notifiquen que estamos en vivo. Así que por favor, ya dije el proceso, vayan a See First en Home Field Hunter y también síganos en las otras redes sociales que tenemos. Instagram como Homefield Hunter, Twitter @Homefield Hunter y también tenemos nuestro canal de YouTube donde están los videos de todos nuestros atletas. Así que gracias por su apoyo y nos seguimos viendo en las redes. Bye bye.
gente, aquí como dice Abraham Lincoln, saluda Paola, esa es mi hija Paola, voleibolista. Como dice Abraham Lincoln, we want you. Like, follow, see first en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter, Homefield Hunter en ambos, y en YouTube también bajo Homefield Hunter. Suscríbete y le das a la campanita, ring bell, para que cada vez que nosotros subimos un video te notifiquen. Igual que en Facebook, lo de See First es para que cada vez que nos vamos en vivo recibas una notificación y ya sea lo veas en el momento, sepas y vas y lo ves después. Así que por favor, vamos a seguir conectando las redes, denle share, compartan esta entrevista. Es valiosa, mucha información tenemos en el website de nosotros, becasyatletas.com. Tenemos mucha información y contenido en Facebook y en todas las redes, así que vayan, intrúyanse sobre lo que es el proceso de reclutamiento para atletas y saben que siempre estamos a la orden. Así que hasta la próxima, amigos. Esto es Homefield Hunter Live. Carlos Miguel Díaz con ustedes, cuídense, bye bye, adiós. Como dijo Paola, me dijo que dijera adiós y no bye bye, así que adiós.